Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone may kindly fold their hands and repeat after me. Просто все сложите руки вот как Махарадж и повторяйте за Махараджем. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Shri Sarabhyai Namaha. 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 Mukham karoti vachalam pangum langayate girim yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki. That is how we start our village programs in India and other places also. Начинается программа в Индии, в деревне. Everyone becomes awake, forced to become awake. И каждый так просыпается. So, of course, already everyone is awake here. Ну, здесь, конечно, все. I'm very happy to get opportunity to visit your village-like situation here. И Махарадж очень счастлив посетить вот это место, вот такая деревенская обстановка. A little earlier, the nice bhajan was reminding me of the Bhakti Sangam festival. Bhakti Sangam festival continues, actually. Да, ну, баджан, который здесь шел, и Махарадж говорит, что это напоминает Бхакти Сангам фестиваль. И он говорит, что Бхакти Сангам фестиваль продолжается. I think in Ukraine the Bhakti Sangam festival does not stop. Я думаю, что фестиваль Бхакти Сангама в Украине не прекращается. Which is very good. Это очень хорошо. I did not know I would come to Ukraine this year, but by the invitation and inspiration of Yamuna Pran Prabhu and the festival, I was able to come. Махарадж не думал в этом году приезжать, но его вдохновили, и он приехал. I'm not sure if he translated correctly. Anyways. Krishna consciousness, I think we all know, is the greatest adventure. И вот
Сознание Кришны, я думаю, что вы все знаете, это величайшая привилегия. Что? Приключение, sorry. Does everyone agree or not? Все согласны или нет? I think so, yes. There is no greater adventure in the world, and there will never be a greater adventure than Krishna consciousness. Вот. Не существует что-то более великого приключения, да, чем сознание Кришны. And of course, this is all made possible, we all know, by the mercy of our founder, Acharya, Srila Prabhupada. Это, конечно, возможно, всем известно, что по милости Ачарьи Шрила Прабхупады. Like many devotees who visit Ukraine, I visit Ukraine from Canada, some devotees visit from India, from America. Different devotees come from different countries. Много преданных приезжает в Украину из разных стран, Махарадж из Канады, кто-то из Америки, из других стран. And I'm sure all of them become very inspired. И Махарадж уверен, что они все очень вдохновлены. To see the so many devotees here in Ukraine taking to Krishna consciousness. И вот видеть столько много преданных в Украине, которые практикуют сознание Кришны, приняли сознание Кришны. So everyone here, actually, I think Ukraine in many ways is blessed because of so many devotees. Вот Махарадж думает, что Украина 100%, по крайней мере, точно благословлена, что там здесь столько преданных. And during the Bhakti Sangam festival, I saw so many families На Бхакти Сангаме было очень много семей with so many children. с детьми, очень много детей. So we should know that Srila Prabhupada had a great hope for our children, our future children. Мы должны знать, что Шрила Прабхупада возлагал очень большие надежды на детей в сознании. We means ИСККОН is meant to bring, what is it? A new chapter, a new era, a new yuga within Kali-yuga. ИСККОН предназначен принести новую главу, новую эру, новую югу от Кали-юги. We are at the beginning. Lord Chaitanya appeared 500 years ago. Ну, в самом начале мы находимся, потому что Господь Чайтаньи 500 лет назад только. Since the appearance of Lord Chaitanya, this is the beginning of Satья-Юга. И вот с момента появления Господа Чайтаньи, это начало Сатья-Юги. We cannot see fully Satья-Yuga now. Мы не можем видеть ее полностью сейчас, кстати. But every single devotee in every country is helping this Satья-Yuga to manifest. Но каждый преданный во всем мире, да, они помогают проявиться этой Сатья-Юге полностью. So, our Krishna consciousness movement is a spiritual movement. Сознание Кришны — это духовное движение. Is a cultural movement. И культурное движение. It is an educational movement. Это образовательное движение. And it is a social movement. Социальное движение. It is meant to bring about social change in society. И оно предназначено принести социальные изменения в обществе. Of course, the first change that needs to take place, the first change is a change of heart, our own heart. И вот оно предназначено изменить, в первую очередь, сердце, собственное сердце. Lord Chaitanya, he instructed those who are born in the land of Bharatvarsha. И Господь Чайтанья, он говорит, тот, кто рожден, да?
those who are land, yeah, in India, but in Bharatvarsha means also Ukraine, actually. Бхарадварша означает также Украина. You're part of Bharatvarsha. Вы являетесь частью Бхарадварши. Yeah, Bharatvarsha means the whole planet. Бхарадварша, она означает это вся планета. So, Bharat bhumite hoila manusya janamajar janma sartak kori kora para upakar. Janma sartak kori means our birth. We are, all of us, fortunate to be born in a human body. И это означает, что все мы очень удачливы, что родились в человеческом теле. Our first duty, our first business is to change ourselves, to purify our life. И первоначально наш долг, наша обязанность – это изменить нашу жизнь, изменить нашу. And then, as our heart becomes more and more purified, we help others to purify their lives. The more we become purified, Чем больше мы очищаемся, тем больше мы помогаем очищаться всем остальным. the more we can help others. Помогаем, да, другим. Yeah. So, I should speak about the area of preaching that I am mostly involved with. I would like to speak about what I do in ИСККОН. И Махарадж желает говорить о том, что мы должны делать в ИСККОН. ИСККОN, we know, is a very big society. Да, и вы знаете, что ИСККОН это большое общество. So many devotees, so many sannyasis, Очень много преданных, очень много саньяси. and so many activities. И столько много деятельности. One very important activity that many devotees don't know about so much И одна из деятельностей, которую преданные не знают очень много, is connected with, we can say, social development. это вот взаимоотношения с социальным развитием. Да? Or to put in our Vedic or Vaishnav words, varnashram development. Это в нашем развитии. Yeah. Yesterday I was giving class at the temple in Kyiv. Вчера Махарадж давал класс в храме Радхарани. And I asked the following question. И он задал следующий вопрос. I will ask the same question here. Вот. Сейчас так. How many devotees have read the essay called Gita Nagari? Как много преданных из вас читали эссе Шрила Прабхупады о Гита Нагаре? Кто читал? One, I think. Any, who has heard about? Кто слышал? Okay, well that's some hope is there. So a few have heard about it, Несколько слышали, but practically no one has read. но практически почти никто не читал. This is not a very big book, small, it's not even a book, it's an essay, you know, essay. Это не книга, это эссе. So Srila Prabhupada in that essay, he wrote in 1956. Шрила Прабхупада написал это эссе в 1957 году. Gita Nagari means, Nagari. Nagari means a place where people live. Гита Нагари означает место, там, где живут люди. The word Nagari means place of living, living place. Да, ну, Нагари это означает место жизни. Maybe a town, maybe a village. Может быть город, может быть деревня. And Gita means one lives
following the teachings of the Gita, Bhagavad Gita. И гита означает, это значит, что те, кто живут, они следуют Бхагавад-гите, наставлениям Бхагавад-гите. All of us actually should be living in Gitanagari. И, соответственно, каждый из нас, нам следует жить в Гитанагаре. Gitanagari is like Vrindavan in India. И Гитанагаре это вот подобно Вриндавану в Индии. In Vrindavan, all the residents, they follow the teaching of Bhagavad Gita. И Вриндаван это вот то место, где следует Бхагавад-гите. I mean, in Vrindavan, they are living with Krishna. Где живут с Кришной в Вриндаване. They are associating and serving Krishna every day. Где общаются с Кришной каждый день. They are living actually in the spiritual world. Где они на самом деле живут реально в духовном мире. So, part of our duty, part of our responsibility И часть нашей ответственности, нашего долга is to create such Gitanagari. это создать вот такие To create, to make. Make many. Создать вот такие гитанагари, такое гитанагари, да, там где мы живем. In the Chaitanya Charitamrita, there is a nice verse И вот есть в читании Чайтаньи замечательно. summarizing the 5 most important activities of bhakti. И вот есть важных 5 элементов бхакти. Srila Rupa Goswami speaks about 64 activities of bhakti. И Шрила Рупа Госвами объясняет 64 65, yeah, out of which 5 are the most important. Но 5 из них наиболее важны. I'm sure you have heard this verse before. И Махарадж уверен, что вы слышали этот стих ранее. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Sravana Maturvasa Srimurtira Sradhaya Sevana Sakala Sadhana Sresta Epancha Anga Krishna Prema Janamai Epancher Alpo Sangha. Means that within a short time, Это означает, что в короткое время, by associating with these 5 activities, будучи в общении с этой 5 деятельностью, one very quickly will develop Krishna Prema, love of Krishna. человек очень быстро приобретет Кришна прему, любовь к Богу. So we all know, first is Sadhu Sangha, Первое association. это общение, это саду санга, Nama-kirtan, chanting the holy name. это повторение святого имени, нама-киртан, Bhagavata Sravana, hearing Bhagavatam. слушание Бхагаватам. And the 4th one, Maturavasa. И 4 это мадхураваса. Maturavasa. Maturavasa means to live in Mathura, Mathura Vrindavan. Это означает жить в Мадхуре Вриндавана. Or to create the atmosphere of Mathura Vrindavan. Или создать вот эту вот атмосферу Мадхуры Вриндавана. Wherever there is a temple, where there is a temple, that is atmosphere of Vrindavan. Например, храм — это атмосфера Вриндавана. There is another way to create Mathuravasa. Ну вот другим путем нужно создать Мадхуру. The 3rd way to create Mathuravasa is to actually live together with devotees. И вот этот путь создать Мадхуравас — это жить преданными вместе. Similar to the residents of Vrindavan. Ну, подобно жителям Вриндавана. In other words, Srila Prabhupada, he told us, make Vrindavan village. Другими словами, Прабхупада, он говорил нам, что мы должны создать Вриндаван, мы должны создать деревню Вриндавана. And actually, in many of the European countries, especially Ukraine,
the history and background is very closely connected with village. И вот по истории большинство европейских стран, особенно Украина, они имеют такие плотные взаимоотношения с землей. Because our Vedic culture is teaching us especially about this simple village life. Потому что ведическое знание в особенности учит нас простой жизни, деревенской жизни. Our Vedic culture is very intimately, very closely connected with production of food, growing our own food. И ведическая культура — это вот очень близкие взаимоотношения с землей по выращиванию продуктов питания, собственных продуктов. And also with protecting mother cow. И также это защита матери коровы. Today in modern day society, И сегодня в современном обществе we have forgotten about this. и мы забыли об этом. Even as devotees, many of our devotees, if not most of our devotees, also have forgotten. И вот даже большинство преданных забыли об этом. So it is an important dimension of life. Yes. Это важная dimension. It's an important aspect. Это важный аспект жизни. It is a very basic aspect of the Vedic culture. Такой основной аспект ведической культуры. That we live as simplified life as possible. Когда мы живем максимально простой жизнью, насколько это возможно. That we live a life that is close to the life that Krishna lived 5,000 years ago. И вот эта такая жизнь, она должна быть очень близко к жизни, как жил Кришна 5000 лет назад. It is not only 5,000 years ago, even a few years ago, and even now in some place in India, people still live that life. И это не только 5000 лет назад, и даже вот несколько лет назад и сейчас в Индии многие живут в соответствии с таким стилем. This is not such an easy topic to discuss. И это не, на самом деле, не такой простой вопрос тема для обсуждения. Because in our modern day society, we have become very, modernized, very industrialized, mechanized. Потому что сейчас в современной жизни мы вот такие все механизированные, модернизированные все. And we cannot so easily understand those instructions given by Srila Prabhupada. И вот для нас на самом деле не очень легко понять наставления, которые дал Шрила Прабхупада. In reference to simple village life. В отношении вот этой простой деревенской жизни. So in India we have since maybe 8 years now, we have established a ministry. Вот в Индии 8 years? 8 years. Вот на протяжении 8 лет назад Махарадж был инициатором, они создали министерство Варнаши. And the primary goal is to actually help in what is called rural development, village development in India. И цель министерства — это вот развивать rural development, это аграрное развитие Индии. Yes. Not only India, not only India. Well, the ministry is for India, but everywhere also. Ну, это министерство это в Индии, да, ну, конечно, это должно быть везде. Srila Prabhupada, he wanted to return after visiting America. He wanted to visit the villages in India. И Шрила Прабхупада после того, как он вернулся из Америки, он хотел посещать деревни в Индии.
Although Prabhupada is from Calcutta, he's from city. Ну, сам Прабхупада, он вообще из города, он из Калькутты. But because he was pure devotee, he could understand the importance of supporting and reviving our villages. И поскольку Прабхупада, он был чистый преданный, и он мог понять, что насколько это важно поддерживать деревни. Of course, some devotees will say, actually, we can be Krishna conscious anywhere. И, конечно, преданные могут говорить о том, что мы можем быть осознающими Кришнами где угодно. It is true, we can chant the holy name anywhere. Это правда, мы можем повторять Святое Имя везде. We can practice devotional service anywhere. Мы можем практиковать преданное служение везде. But there is a more natural environment that facilitates or helps our practicing devotional service. There is a more natural... Более естественная практика сознания Кришны. Yes, in other words, our Vedic culture... The more simple the Krishna consciousness practice at the village, yes? There's a more natural environment to practice, yeah, and that is village life. Да, что более естественная и легкая практика сознания Кришны это будет деревенской жизни. In other words, другими словами, it is very important for all of us as devotees очень важно для всех преданных to understand that the problems we have in the world today, вот эти проблемы, которые есть во всем мире сегодня, very, I think we all know, we all agree, very serious problems. И я думаю, что вы все знаете и согласны, что очень большие проблемы в мире сейчас. In many ways, life-threatening problems. Что такая жизнь, она life-threatening. Да, что вот угрожает жизни. Problems that can destroy our life. Но проблема в том, что разрушает жизнь. Why we have these problems? Почему мы имеем эту проблему? Because we are deviating from dharma. Потому что мы отклонились от дхармы. So this means we, as devotees, we have a responsibility to teach people about dharma. И это значит, что мы, как преданные, это наша ответственность учить людей дхарме. Our mission is Krishna's mission. Наша миссия – это миссия Кришны. Krishna appears in this world to re-establish dharma. И Кришна появился в этом мире для того, чтобы переустановить дхарму. So this is actually the mission of the International Society for Krishna Consciousness, to assist in re-establishing the principles of dharma. Это вот такая миссия, задача Интернационального общества сознания Кришны переустановить дхарму. And Srila Prabhupada, I think we all have heard, explain that 50% of his mission was yet to be fulfilled. Срила Прабхупада, он говорил, что только 50% миссии была выполнена. And that 50% still remains unfulfilled today. И вот эти 50% все еще остаются сейчас невыполненными. And therefore, it is the responsibility of every member of ИСККОН to understand what that means. И это вот ответственность членов ИСККОН, это вот понять эту часть ответственности. Yes. So in this way, especially in a country like Ukraine, where you still have 31.1%, the exact percentage, 31.1% of people in Ukraine still live in villages. И вот на сегодняшний день в Украине это 31%
и 0,1% это сельские жители. I'm sure that before it was maybe 50% or 60%. И Махарадж уверен, что ранее это было более 50% или более 60% населения жили в селах. Yeah, Prabhupada mentions in India before it was like 95%. И вот раньше Прабхупада говорил, что 95% людей жили в деревнях, в Индии. So this modernization. Это вот осовременивание. Today we are living in the age of modernization, mechanization, industrialization. Механизация, индустриализация. We even as devotees, we are part of this mechanization, industrialization. И даже преданные мы являемся частью этой механизированной индустрии, индустриализации. Yeah. But we should try to understand that this is, in many ways, very destructive to society. И мы должны понять, что это вот разными способами разрушает общество. And therefore, we need to bring this understanding or this awareness. И мы должны принести это понимание, вот это вот пробуждение. Especially through the medium of education. И особенно при помощи образования. Through the medium of traditional Vedic education. Это традиционное ведическое образование. So that's why many years ago Srila Prabhupada spoke about the importance to establish varnashram colleges. И Шрила Прабхупада много лет назад говорил, что мы должны установить варнашрама колледж. So that our own devotees can understand the full scope of what is our mission, what is dharma. И вот нам нужно понять, что на самом деле есть такое дхарма. Yes. So, of course, in different countries, the preaching is going on in different ways. Конечно, в разных странах проповедь идет разными способами. In some countries, the preaching is quite strong. И в некоторых странах она достаточно такая сильная. In other places, it is still in its early stage, early beginning. И в некоторых она только в начале. We know that in America the preaching is not as strong as before. И мы знаем, что вот в Америке сейчас вот проповедь не такая сильная, как была раньше. So somehow it's very important for all of us to try and understand Srila Prabhupada's instructions how to bring about these different changes in society. И нам очень важно понять наставление Шрилы Прабхупады, как вот эти изменения привнести в общество. Yeah. So the subject matter, as I mentioned in the beginning, it is not so easy to capture. И вот этот предмет, он вначале как бы он так не кажется простым. I want to find out, like, how many devotees here are from village background? И вот как много преданных, кто здесь находится, они из деревень, из земли. How many are one? A few. How many are? That means mostly everyone from city. Да, ну большинство из городов. Yeah. I think what would be helpful if I would like to know if devotees at any time have discussion about the topic of varnashram or not.
Махарадж считает, что было бы неплохо для понимания, что преданные иногда вот устраивали дискуссии в Варнашраме. Oh, I'd like to know or to hear what their thought or idea about this topic. И Махарадж бы хотел бы знать, вот есть, какие у вас есть идеи по поводу этой темы. Devotees talk about this sometimes. Преданные обсуждают иногда эту тему Варнашраме или нет? It's either yes or no. No. Yes. Sometimes, but not so much. Okay. Yeah. Мы же здесь на самом-то деле не очень сельские, живем за городом, а мы же и на земле зарабатываем деньги, ездим там или в город, или как-то. Поясни Махараджу, не совсем Притамбара Прабhu explained that they are not a village person. They live in a village, but they work in a city. They have money from the city and live here. Yeah. Nowadays, many people in village like that. Yeah. И очень многие люди из деревень на самом деле так делают. Let me try to explain why did Prabhupada speak about this? И вот Махарадж хочет объяснить, почему Прабхупада говорил об этом. Why did Srila Prabhupada say 50% of my mission is not accomplished? Почему Шрила Прабхупада говорил, что 50% его миссии не закончено? Anyone? Кто-нибудь знает? Because this is a culture. Because? Because the Varnashram was not established by him. Because it was not established. Yes. Да, это правда, что именно потому, что не было установлено Варнашрама. Прабхупада считал, что 50% миссии только выполнены. So is it established now? Ну, разве она сейчас установлена? Why? My question: why did Prabhupada feel it was important? Почему Прабхупад вот он считал, что это настолько важно? Кто знает? Потому что это создает среду для того, чтобы легче практиковать и так далее. Это создает определенные предпосылки социальные для развития сознания Кришны. Because if we develop the Varnashrama, it helps to practice Krishna consciousness more easily. That is one reason, yes. Это одна из действительно причин таких. Создает экономическую независимость. Если в мире что-то произойдет, то с преданными ничего не произойдет, потому что они зависят от земли и от коров. У них есть все экономическая, так сказать, защита. Шрила Прабхупада thought about that because if we have Varnashrama, we will be economically independently, we depend only from land cow. Yes, that is true. Это правда. Yes. Any other reason? Есть еще какие-то причины? Everyone was busy with their nature. Everyone can be busy about with their nature. If I have some nature, I have some activity with this nature. Okay, a little bit, yeah. Yes. Ну и Варнашрама нас всех связывает, Варнашрама нас всех еще связывает с зависимостью друг от друга. Мы теряем как бы свою независимость, то есть начинаем зависеть друг от друга больше. Varnashrama means we depend from each other. We lose our independence from each other in devotion. Varnashrama means we depend from each other. We depend on each other, yes. Yes, that's a good point. Yes? Я знаю, что Прабхупада говорил, что это от
падений, защищает от падений. Repeat, because not everyone is hearing. Repeat it in Russian. Махараджа, повторить вопрос. Юдхишхира Прабху говорит, что Варнашам, Прабхупада говорил, что Варнашама она защищает людей от падения. Варнашама protect the devotee to fall down. How? Как? Ну, я как бы не знаю, что имел в виду Прабхупада, но как когда размышлял об этом, то я понял, что вот занятость по природе, она сознание человека удовлетворение эмоционально дает. He don't know what the Prabhupada means about that, but he knows that if some people do and have activity by his nature, he has more natural life. More protected, yes. Any other? Кто-то еще? Простая жизнь и возвышенное мышление. Нитай Каруна. Простая жизнь и возвышенное мышление, говорит Нитай Каруна. Нитай Каруна says that Varnashram Dharma, it means simple life with high consciousness. Yes. Да, это. Yes. Anything from Mataji's side? Может быть, что-то со стороны Матаджи кто-то скажет? Yes. But programs course we learned that it is meant to first to make one more stable in spiritual practice, as Mr. Prabhu said, and to connect the activity of a person with Krishna through this organization of Varnashram, because it is concentrated around Brahminical culture and around Yagya. So activity and fruits of activity of each person are supposed to be offered to the Lord. And in this way, it also facilitates upliftment of the whole society, of the whole congregation. Даже переведите это на все. Ну, то есть мы учили на Бхакти программ, что с одной стороны она делает жизнь человека, соответственно, духовной практики более стабильной, как сказала Диштеря Прабhu, с другой стороны, она, так как сама Варнашрама, она сконцентрирована вокруг браманической культуры и яги, то есть она, по идее, все плоды, они должны увлекаться, деятельность не должна увлекаться в яге, что способствует возвышению всех членов общества. Yes or no? From what I heard, from what I could understand. Ну, если понимаю Махараджа, да, что это так. Already that's quite a few good reasons, good points. Да, ну, все названы, это вот такие хорошие моменты. So, any other? Может, кто-то еще, может, что-то о Варнашраме знает, может, кто-то что-то сказать? One more, yes. Показать хороший пример остальному обществу. То есть преданные должны показать, как правильно жить на земле в богоцентричном обществе. Vishnu Prabhu said that we must to show. Repeat his in Russian language. Все слышали, да? All. Everyone is okay? Vishnu Prabhu said that we must show the good example for another people how we must live and be happy. Yes. All of your answers are correct. Все ответы на самом деле правильные. All of your explanations are very good. Все это замечательно, очень хорошо. So with all of these wonderful explanations, the question comes, why we are not doing it. Все это очень хорошо сказано, все это, но почему мы не объясняем это, почему мы это не делаем? If something is so wonderful, Если это так прекрасно, почему мы это не делаем? and we don't do it, then this is a big question mark. Why? Да, и такой большой вопрос остается, почему? Isn't it? Надо учиться этому. Somebody had a hand up? No. Oh yes. Loudly. Потому что Громко. в Кали-югу каждый хочет обладать авторитетом Брамана,
вседозволенностью кшатрия, деньгами вайши и безответственности шудры. Because in the Kali Yuga, Kalo Shudra Samava. Everyone is Shudra. Ты меня запутал. Еще раз. Хочет быть Everyone want to be авторитетным как Брахма, like have authority like a Brahmana. Yes. обладать властью кшатрия, Have some powerful influence like a kshatriya. Yeah. деньгами вайши The money like Like Vaishya. и безответственностью шудры. And non-responsible like a Shudra. It is true that in Kali Yuga, it is a very difficult time for everyone. Это правда, что Кали-юга это очень трудное время для каждого. At the same time, Но в то же самое время our founder Acharya gave us these directives, gave us these instructions. и в то же самое время основатель Ачарья дал нам направление, дал нам наставление. And he actually gave us the process or the method by which we can make this happen. И в действительности вот есть этот путь, как нам стать Yeah. счастливыми. The process by which we can make this happen is by establishing Varnashram colleges. И вот процесс, как нам стать счастливыми, это вот поможет решить Варнашрама колледж. Means by training and educating our own devotees. Означает обучать, тренировать преданных, всех преданных. So that trained and educated devotees can understand gradually how to implement. И вот объяснять, как постепенно мы можем внедрить Варнашрам. Yes. Постепенно, не сразу. Чтобы объяснять не знаю. Впечатление, что никто не знает. Гара Пурнима Прабhu said, if we want to explain, we must know. At first we must know what we explain. But he feels, but everyone don't know. Everybody don't know how to knowledge. Yes, before teaching, teacher must have knowledge. Да, это правда. Прежде чем учить, учитель должен иметь знания. And that is why Srila Prabhupada, he started his, isn't it, Bhakti Shastra, he started some educational system. Ну, поэтому Прабхупада, он начал все с того, что он создал систему образования Бхакти-шастра, Which is primarily to train up brahmanas, actually, people who are brahmanas. И вот ну, первое, что было, это вот обучение браманов. Yes. So, it is not necessary to have a large number of brahmanas, even a few brahmanas, even one brahmana can actually begin the process. И вот для того, чтобы начать этот процесс, для этого не обязательно иметь огромное, там, большое количество браманов, даже один понимающий браман может начать этот процесс. Yes. And one can learn about becoming brahmana simply by reading Srila Prabhupada's books. И вот просто читая книги Шрилы Прабхупады, браман может учить. In India they have different programs to more systematically study Srila Prabhupada's books. И мы в Индии имеем очень много обучающих программ, и они вот наиболее систематизированы в соответствии с книгами Шрилы Прабхупады. For example, in Indonesia, for the last, 18 years, И вот, например, в Индонезии последние 18 лет,
for the last 18 years in Indonesia, on one of the islands, we have started a small community that's called Gita Nagari. И вот они создали на одном из островов, они создали небольшую общину, она называется Гита Нагари. Гита Нагари Бару. Gita Nagari Baru. Baru means new, yeah. Бару это означает новое, мир. And this community actually started with 3 brahmacharis. И эта община, она начала вообще с 3 брамачари. And within a few years, 1, 2, 3, 4, 5 families came together. И через несколько лет, где-то там 3-5 семей, они пришли и стали там жить. And now there are some 35-40 families living together. И сейчас там живет где-то 35-40 семей вместе. That means over 150 devotees. И там где-то больше 150 преданных. In the village, there is a school for the children. И там в этой деревне есть школа для детей. Our own devotees are the teachers in that school. И наши преданные учат там. And in this way, devotees get association of other devotees, they live with other devotees. И таким самым образом преданные имеют общение с другими преданными и жизнь с другими преданными. And they are growing some of their own food, not all of it. И таким образом они выращивают свою собственную пищу. Which means that they are endeavoring to establish Srila Prabhupada's instructions about establishing Gita Nagari. И таким самым образом они делают попытки, чтобы установить в соответствии с наставлением Шрилы Прабхупады Гита Нагари. So maybe another question would be how everyone is understanding that this is something Prabhupada spoke about. Everyone is understanding Каждый понимает, that Prabhupada gave importance to this. дал важность своей книги. Everyone understands that this is important. Prabhupada spoke about it. И каждый понимает, что тут важность, Прабхупада говорил об этом. Whether devotees have any suggestion or idea how to make it happen, how to realize it. И вот у преданных возникает тоже, как стать счастливым. Да? Как воплотить? Как воплотить, как это совершить свою. I asked a question. Вот вопрос, да, как это воплотить? Что это? Мы толком не знаем, как это выглядит, чтобы его воплощать. They don't know how it must be, but if you want to do something, we must know how it must be. We don't know how it goes. We don't imagine how it is. В колхозах раньше объединиться все вот и работать вместе, или что это? Ну и у каждого там кто председатель, кто там кто-то, все поделили там кто учитель, или что это означает? Ну, Махарадж в колхозах вряд ли знаете. Ну, фирму общую создали, и все работаем вот в одной фирме. Maybe it's meant we organize some community, and this community, each person has some position and some roles and some management. How it's we must do, how We mentioned earlier through education. Махарадж говорит, что это надо делать через образование. If there is something we don't know, we should try to
acquire that knowledge. We should try to know. Мы пытаемся узнать, да, нужно знать. Yes. Я так понимаю, что жить вместе на земле, там, My thinking все that блага, которые live, to, такая жизнь, live together это, in the может land, быть, и смогли бы, it will be, can, но у многих all, вопросов, but как работать, как зарабатывать деньги. many old people have some question. How to work, Сад, огород, how to have money, because garden and some land and cow is good, but how we can have money for life? То есть все ходят на работу, там, как-то. Everyone goes to the work and support oneself. And what we can do in this community? What the activity we can have? What kind of activity? How we can support oneself and family? And now this family all welcome to the city in different ways. Nothing work together. It's a difficult topic for this community. Так, может, это надо как-то всем объединиться и может не продавать They want. Every day we chant Jaya Radha Madhava. Каждый день мы повторяем Джая Рада Мадхава. If we actually meditate on that bhajan, Если мы реально медитируем на этот баджан, the bhajan Jaya Radha Madhava is bringing us where? To Vrindavan, no? и этот баджан Рада Мадхава, он переносит нас во Вриндаван. In Srimad Bhagavatam, so many references to Vrindavan life. И в Шримад Бхагаватам очень много этих ссылок о вриндаванской жизни. In the Srimad Bhagavatam, so many references to village life in general. И в Шримад Бхагаватам очень много ссылается на деревенскую жизнь. So, in other words, it is there in the pages of the Bhagavatam. И другими словами, это вот есть на страницах Бхагаватам. This is how, in the past and even now, some people were living. И вот как в прошлом и сейчас люди жили и живут. It is what our founder Acharya is recommending in so many places. И это то, как основатель Ачарья рекомендовал во всяких разных местах. It means that it's part of our responsibility or duty to try and understand how to do that. И это вот наша ответственность понять, как это делать. Otherwise, it will just be some nice stories or some nice idea. It will just be an idea. It will never an idea. Есть some idea how to do it. At least some devotees need to discuss and try to introduce. Ну и по крайней мере преданные должны обсуждать, и чтобы находить вот это вот понимание. Especially for prasadam. Especially discuss when we have prasadam. Prasadam process is a good atmosphere for discussion. Yes, even before prasadam or after prasadam, anytime actually. И
Даже до просада, и во время просада, и после просада. These look like local flowers from garden. Это неизвестных садов, правильно? Local, yeah, yes, yes. We were mentioning how Krishna becomes more pleased when we offer him our own flowers, not somebody else's flowers. И Махарадж говорит, что Кришна будет более удовлетворен, если мы предлагаем цветы из своих собственных садов, а не из других садов. Krishna becomes more pleased when we offer our own grown food, not somebody else's food. И Кришна будет более удовлетворен, если мы предлагаем пищу, которую мы сами вырастили, не ту пищу, какую-то другую. Krishna becomes more pleased when we offer him milk from our own cows, not somebody else's cows. Больше удовлетворен, если мы предлагаем ему молоко от собственных коров, не от других коров. We ourselves become more healthy when we eat food that we grow ourselves. И мы сами будем более здоровыми, если мы будем употреблять пищу, ту, которую мы сами вырастили. Yeah. So somehow, wherever we have devotees, like so many devotees here in Ukraine or other country, we need to find some devotees who can more clearly understand this instruction of Srila Prabhupada. И вот столько много преданных, и мы должны найти в этой среде некоторых преданных, которые имеют более глубокое понимание этих наставлений Прабхупады об этой теме. Otherwise we are, as Prabhupada explained, we are living in a very artificial lifestyle. И Прабхупада объяснял, что мы живем очень такой искусственным стиле жизни. We are living dangerously. Мы вот так опасно очень живем. Yeah, we are dependent on a system that is not reliable. You know, reliable. On a system that is not sustainable. И мы вот зависим от этой системы, которая вот она невыживательная, она такая нестабильная. Yeah, and we are duty bound. It is our duty or responsibility to try and do something. И вот наша ответственность это вот пытаться что-то делать. Is there? That's the clock. I cannot. What time is it there? 30 minutes before 9. Okay. So we should do one or two things. Either there is, questions either on this topic or other topic, or we can end up by doing some more bhajan. И мы, конечно, можем обсудить там пару вопросов, что и потом больше сделать баджан. Наша это имеется в виду жизнь в деревне? Varnashram means life in a village, or Varnashram means it's a whole system involved. Whole system, not only village. Can you repeat in? Вопрос был такой, что Варнашрама означает это жизнь только в деревне, или это может быть вообще жизнь в целом? Actually, Achyuta Priya Prabhu gave. How many attended the seminar he gave on Varnashram a few days ago? Кто смог посетить семинар Achyuta Priya Prabhu по Varnashram? He spoke about Varnashram culture.
И что-то Прабхупада говорил о варнашрама культуре. Varnashram is a culture, that is very true. И варнашрама — это культура, это правда. But it is not only a culture of consciousness. Но это не только знание о сознании. It is a culture. Культура осознания. Yeah. It is a culture of applied consciousness, of practical application of that consciousness. Это вот знание о том, как практически использовать это знание. Varnasrama is a lifestyle. Варнашрама — это такой стиль жизни. That that will facilitate our spiritual growth, our spiritual development. Это вот то, что помогает нам расти духовно. It is a lifestyle that will help us live a more natural life. Это вот такой стиль жизни, который нам позволяет жить более натуральной жизнью. And that natural life, our Vedic culture, is what is called agrarian life. И вот такой вот образ жизни в ведической культуре — это вот аграрный стиль жизни. Vedic society Ведическое общество is based on agrarian lifestyle. Ведическое общество базируется на аграрном стиле жизни. Why? Because it is only in village that we can depend on the land, that we can depend on nature. In the city, you cannot do that. In the city, you depend on your check at the end of the month, on money, paper money. И вот в деревне мы можем зависеть от земли, мы можем зависеть от природы, а в городе мы зависим только вот от того количества денег, которые у нас есть, от чека. So, it means that simultaneously, it is Varnashram is a culture. И вот одновременно варнашрам — это культура, means a way of thinking, это вот способ думания, and also a way of living. и также это вот образ жизни. That will be good, that will be better for us physically, И это вот будет лучше для нас, для тела, физически, emotionally, эмоционально and spiritually. и духовно. Yeah. And just like in the Bhagavatam, it explains that all material needs, all psychological needs, all spiritual needs, yayatma suprasidati, all the needs of the Atma. И вот в Шримад Бхагаватам говорится, что вот эти нужды материальные, социальные и духовные will more easily be met. We will meet all of our material needs, psychological, emotional needs, and also spiritual needs. Вот эти 4 потребности, материальные, социальные и духовные, вот их более легко удовлетворить в этой сельской жизни. Yeah. Some aspects of Varnashram we can practice, of course, in the city. Some aspect. Ну и некоторые аспекты это варнашрама, это да, практика в городах. You see, how many devotees here, let me ask the question, how many devotees here are growing any food? Сколько много преданных вот здесь, которые выращивают свою собственную пищу? Anyone? Есть такие, можно руку поднять? Very good. Okay. Yes. Not more, a little bit. Huh? Not many, little No, something. No, that's good. Это очень хорошо. Yeah. Because we know how commercial food is not good for us. Потому что мы знаем, что эта коммерческая пища, она не хорошая для нас. Yeah. But because most devotees are in the city, so they cannot grow very much food, of course.
Ну, естественно, в преданных городах они не могут выращивать там пищу. Does that answer the question a little bit? Ну, получили ответ немножко? No. His question was, what is Varnashram? How to apply Varnashram? He has... Как запутал? Bewildered. He's bewildered because he not know what is Varnashram. Вопрос же был в чем, что такое Varnashram, да? Или how to practice Varnashram. Varnashram we can practice on the village or in the city. One can practice more completely, more fully in a village. И это можно практиковать более вот, полным образом в деревнях. Yeah. Some aspects one can practice in the city. Ну, есть некоторые аспекты, которые действительно в городах. So, I have one more question. I think Guru Maharaj some disturbances. yeah, So propaganda. we should finish with the 5-10 minute bhajan. Okay. Yes. I think it's a little easy to exam. I think you can do it a little easier. Hit it right. Еще вопрос, да? Это short question. Yes. Когда человек, Да, Махарадж, 5 минут, если не так. Ребята. когда человек рождается в деревне, ему, он привыкает к деревенской жизни, ему легче If someone was born in the village, освоить. it's attracted them. He loves earth, he loves animals. Многие из нас родились в городе, Many of us was born in the city, в прогрессе, in the industrialized life. отплатят и так далее. И в чем вопрос? Не будет ли это противоречить своей природе, потому что мы родились в другой, немножко среде, привыкли по-другому действовать. If you was born in the city, it's maybe unnatural for us to live in the village, because it's not now in our nature to live in the village. That is not true. Это неправда, что это будет противоречить нашей природе. Например, слышали вопрос, да, что Бхагаван говорит, что многие родились в деревне, для них это естественно, вот эта деревенская жизнь, они любят землю, любят этот стиль жизни, но мы вот родились в городе, если мы сейчас себя будем заталкивать так вот в деревню, это будет противоречить нашей природе. Махарадж говорит, что это неправда. You must not push oneself, it must be natural, I think. So I'd like to suggest that we close the program by having 5 minutes or 10 minutes bhajan. Что надо закрыть программу, тогда 5 минут баджана еще. Yeah. Who would like to do bhajan? Yeah, Кто желает баджан? yes.